Hi, good morning ate. Welcome to my vlog. Youarejelsonified. Mag-hello ka naman te. To my, Hello po. hello mga ka-fab. To my Youarejelsonified channel. Good morning, Happy New Year te. Happy New Year din po. Excited ako mabisita yung town nyo, Laiya. Ano po ba yung Laiya? Laiya. Iyan po nandyan yung iba't ibang klase ng beach, iba't ibang attraction na napupuntahan nyo dito sa San Juan. Sunrise, sunset. Sunrise. Sunrise doon. So ma-enjoy namin yung sunrise. Sunset hindi na kasi sa kabila na yun. Oh, nice. Excited na kami. So kailangan mo na pala magpa-confirm ng reservation and kit vaccination card na lang. Para wala na dire-diretso na ang pagpasok nyo sa Kingdom of Laiya. Andito po yung susi. Oo. Kaya may referral slip bago sila makapasok. Okay? Alright, thank you ate. Happy New Year! Welcome back to my channel mga kakab. And you know what, today is the last day of 2021. I will show you how I celebrated my New Year. Somewhere here in Nasaan na yun? Capture na ka. Ayun na yun. Somewhere in Laiya. Pero hindi pa kami sa Laiya kasi we need to secure first the requirements needed for us to get inside Laiya. Hopefully, you'll love this episode. Stay tuned. Keep watching. Hold up! Hold up ng aso nyo. Hold upin ko yung aso nyo. Sino yan? Kidnap by ransom. Bye. Upper barangay po kasi. Upper barangay. Ito ng mga top 5 at pa-contest sila dito mga dolls. Ayan. Ganda. Anong pangalan ng event nito ulit? Ito po yung Lambayok Festival. Lambayok. Mini Lambayok. Mini Lambayok Festival. Dahil wala nga beauty pageant ngayon, so they just decided to have this kind of competition. Mga dolls. Para at least, pero may social distancing pa rin sila. Safe pa din. Kasi ba? Ayun pa. Ay, ito pa. Ayan. Ignore tayo dito ni ate sa San Juan Tourism Office. Ang babait nila. Ayan. Okay. Okay na daw, sir. Okay na. I will. Sa vlog to. Oo. May Facebook page kayo, no? San Juan Tourism Office. Ano pala. Okay, thank you. Oh, goodbye na mga dolls. Lambayok winners. Top 5. They're all beautiful. Thank you, ma'am. Happy New Year again. Okay, so ito na ngayon mga katiwala dito sa Laiya-Aplaya. Hello po. Ito nagba-vlog po ako. Pasensya na po. Sorry po, hindi po kayo na-inform. Kasi alam mo naman yung vlog ko talagang pinapakita natin yung kagandahan. Hindi, okay lang yan, ma'am. Ayan, ang ganda, di ba? Ayan, very nice. So, akyat ako. So, magsasaing na kami. Thank you natin. So, paakyat na nga dito. Ito na yung place. Nothing fancy. It's very traditional, very kubo, very native. Ayan, may music, baka makapiright ako. Alright. So, I'm here now finally in Laiya-Aplaya. Ayan. Ito ba yung buhok ko? Anyways, so, New Year vacation starts now. And gusto ko lang ipakita sa inyo ito. Very cute buko. Ayan. Diba? Hindi mo na kailangang umakyat. Abot kamay mo na ang buko. Okay? Tara, kain tayo!
sa bago nito. Salamat po. Pamasko, pamasko. Namamasko po. Pero kami namasko. Maganda po kay Ricky. Okay. Thank you. So what's happening now is we're going to the beach. And kita nyo naman this way to, ayan, mga iba-ibang beach resort. Aroma, Patayan, Paso Verde. Please shut up. Ayun lang, kapag madala kayong aso, careful lang kasi may mga asong gala dito. So they could be, you know, they be in a war mode. Kaya naman natin mangyari yun because yung target, yung purpose naman is for us to enjoy the beach. So kuya rin na to, mga ilang metro to sa tingin mo? May 100? Pero mga ilang minuto? Wala, ang gipad natin yung Mga 5. 5 Depende sa lakad. sa lakad. So mga ganitong lakad lang, kunwari dahan-dahan, mga 5 minutes yan. Yan yung guide namin, si Sir Renato. Hindi na kami iwawala yan kasi kabisado niya, teritoryo niya to. Ay, Moon Palace Resort. So yun din, may kalasing resort. Basta maraming resort dito. Ayan, so tulad niya na sabi dyan, caution comes ahead. So parang sa buhay lang yan, di ba? Have to be very cautious because at times, sometimes rough road or turbulent waters. So kailangan alam natin, i-balance yung life natin, i-navigate. So ditong merong Laiya Riviera, merong Villa Priscilla Rest House, rooms for rent. Ayan. So marami pa tayong makikita dyan mga different resort. Ayan. So merong entrance fee dito, 15 pesos per day, per head. So since 3 days kami dito, hindi naman kami nakatira dito sa mga resort na yan, kundi doon sa may Laiya-Aplaya. So really have to pay para makapasok kami doon sa resort kung saan doon yung mga beach. Isang beach lang pala. Kung saan doon yung beach. So merong Laiya Riviera Resort and Spa. And ayan, may Casa Remo. And of course there's Good Shepherd Rest House. These are all located in Laiya, San Juan, Batangas. Lakad pa more. Ayan, meron na naman ulit ng resorts. Merong Residence Laiya Beach House by Punto Miguel. There's also Lamar Beach Resort, Paseo Verde Beach Resort, and ito, Welcome Tahimik Beach Resort. Grabe, ang laki ng kahoy. Mga ilang taon na kaya yan? Comment down below. Right? So, just keep on walking and walking. So, mga 2 minutes na kami naglalakad. Pati may mga basura lang dun sa gilid, but I think that's fine. Yan. Ang hirap maglakad, may hawak na camera and aso, pero sa ngalan ng vlog at sa ngalan ng doggy ko. So ito, we just keep on walking and walking into the unknown. Ayan, so I can see there parang old house, so antique house. Sayang, it looks 1960s, diba? So meron din parang gate ka na papasukan. Ano sabi dito? Burgess Mangrove Beach Resort. Ayan. Ayan. Wala masyadong tao. Siguro they just decided to stay home, or they're going to spend New Year's Eve on a hotel. Ayan, nakikita ko na yung dagat. O tulad ng sabi dyan, no mask, no entry. So nakamask po kami lahat. Aso lang po hindi nakamask. So ito parang mga cottage, sementadong cottage. Depende po sa volume ng tao. Depende daw sa volume ng tao. Yan. So what's this? Burgess Mangrove Resort.
Pero usually maraming tao dito, kuya. No? Dahil pagka yung fixation. Pero ngayon kasi- Parang palengke. Magbabagong taon, wala masyado. Which, Wala. okay lang yun kasi at least hindi masyadong matao na at least safe. Okay, so here we are. We've finally reached our destination, sabi nga ng Waze. Yun. Yan. So, first time pala ni Lance ulit maliligo sa dagat. So, I'm excited for him. I don't know kung... Kasi sabi nila pag aso, inborn swimmer, you don't have to teach them because they just don't know. They just know how to float and to swim right away. So, we'll see. We'll put that theory into a test. Ay, there. Pwede na yung sun, no? Medyo naka-white-white. There. So that's it. Swimming na kami siguro or konting lakad-lakad lang sa shoreline and explore the place. And hopefully I could meet some of the locals and other tourists. Hello, kuya. Naglalaot pa to, kuya, yung ano mo or pang ano to, pang island hopping? Pang island. Ah, okay. Magkano naman? 300. 3,000. Ah, 3,000 minimum. minimum. Kahit ilan na kayo? Tao lang yung pababa. Ah, 10 tao. 10 tao. Kung lumampas na, Isa tayo ng 300 300. per head. Ah, hanggang saan naman maaabot namin Snorkeling area, tsaka sa may yung dulo? water king. Ah, okay. Mga ilang oras yun? Bali, 2 oras. Yun ang start ng oras. Ah, okay. Anong pangalan ng bangka, kuya, para ikaw yung hanapin nila? Carissa. Carissa Bangka. Bangka. Ayan, thank you, kuya. This is for my vlog. You are Jelsonified. Happy New Year po. Po-promote po natin yan. Salamat. Ingat po. A lot of things to be thankful and to be grateful for this year. The Lord really helped me survive and helped me cope, and at the same time really helped me to, you know, just keep on going. That's yun naman yung 3 magic word, just keep on going no matter how difficult it is. So hopefully in 2022, more breakthroughs, more successes, more opportunities, or hopefully your prayers or wishes in life will be granted, and hopefully 2022 will be lesser calamities and life will be more kinder to us. But whatever may come, as long as we put our trust to the Lord, let's go be quiet. We put our trust to the Lord, I'm sure we will survive. Again, thank you mga ka-fab, and thank you for watching. You are Jelsonified. Stay fabulous as always, cause you are. A few moments later. We're going to do something different on the last day of this year, 2021. Imbes na Goodbye Philippines, Torotot, Watusi, ano ba mga firecrackers, ang bibili natin today is something special na ibibigay natin sa mga tao na nagtatrabaho kahit malapit na ang New Year's Eve. So, abangan nyo yan. Kuya, pagbili nyo isang manok. Isang manok po. Hindi alam ni ate na siya pala yung recipient ng unbox edition manok para sa New Year niya.
appreciate your service being a frontliners. So sana pagsaluhan niyo ng family mo, and Doc's lechon for your family. Happy New Year! Yes po. Thank you, Missy. Enjoy mo yun ha. Kahit maliit na bagay lang. Thank you ha. Oo.